Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Karon, ikalima na niyo nga ice cream. Sige, magkuha na mo. Excited na mga bata. Unsay gihatag sa inyong ice cream? Icanggunim. Icanggunim. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Bye-bye! Bye-bye. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. I'm Lorimel and this is my family. Icanggunim, thank you for giving me Jollibee and Alberto's Pizza. And now we are going to eat. So our dinner is sold for this night. Thank you very much. Kamsahamnida. So Icanggunim, Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Ang sabi na yung ko. Hello guys, so we're getting rocks. This is, what's your name? Jaira. Ikaw, what's your name? Ashley. Tara, pangalan ninyo. I'm not forcing them to do this. They are volunteering. Wala, apit na mapuno. Puno na gid ako. Ay, di lang. Ay, excited na. Ang zonde. Wait lang. Ibutang nan. May kadaog. Manayin, puno na kayen. Pauwi na kami guys. Let's Let's go. Tara, tara. Hi guys. Bugat? Pauwi na kami. Ako pa kayo Agay, agay, agay. Tayong
Paginay, uy. Tana, labang. Labang, labang, dali. Balik tadi. Bato naman na. Laki. Hindi siya mo gamit. Ano, napako ito sa huli. Ikaw, ano, Ocho? Napako na. Ako na. Takin ka na. Ako na. Team M, ako na, Team M. Team, cute king, you know, Team. 안녕하세요. 안녕하세요. Good evening, students. Good evening, teacher Mildred. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Now we start with Justin. Ria live in a bungalow near the metro station. Si Ria nagpuyo sa bungalow dapit sa metro station. Jasper. Every Sunday, her father takes her for a train ride. Cada Domingo, iyang papa datong siya sa train. She meets many people on the train. Siya dagang nakita na tao sa train. She likes an old woman, Auntie Jenny, who she met often. Ginahan siya sa tiguang nga babae, Auntie Jenny, usay ra sila magtagpo. Rhea always give her seat to Auntie Jenny as the train is crowded. Si Rhea katagahan niya ng lingkuranan kay daghan kaayong tao sa train. They go shopping at Blueberry Market. Niadto siya Blueberry sa market para mag-shopping. Rhea and her father get off at Mango Station. Si Rhea ug iyang papa kay ninaog sa Mango Station. Rhea buy a toy for her little brother. Si Rhea nipalit og duwan para sa iyang igsoon na lalaki. She buy a storybook for herself. Si Rhea napalit og storybook para sa iyang kaugalingon. Then they ate lunch at a nice restaurant. Nangaon sila sa nindot na restaurant. Rhea likes burger. Si Rhea ganahan og burger. She buys a bar of chocolate from the food court for her brother. Ipalit siya og chocolate bar sa food court para sa igsoon niya nga lalaki. Rhea enjoyed the outing. Si Rhea ripay sa ilang outing. They go back home. Nanguli na sila sa balay. Mommy and brother are waiting for them. Iyang igsuon nagkuwat niya. Good job, students. Bye. Bye!